wannan aiki kuma dalilin shigan ku aljanna. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Sallu ala nabiyyi karim. Kamar da addini ya kuɗe da faɗi ko da mutane ke tafiya a samu shugaba balle wanga zama da manya sun ka taru. To za mu kira dan uwan guda Shamun Alhaji Bako ya zo ya kaddamar mana shi jagoran wannan tafiya. Sheikh Shamun Bako, bismillah. Allah wanda ya ba mu rana wace yau zama irin haka dole ne a samu maka kujerar wannan zama. On this August occasion we need to have the one to chair the affairs of this event, and by careful selection, by unanimous decision, mu duka mun amince da cewar wanda za mu gabatar a matsayin maka kujerar wannan zama mutum ne dattijo ne wanda yake yayi gwagwarmaya sosai a wajen tabbatar da wanzuwar addinin Islam a wannan ƙasa, kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka tsaya suka baiwa kuma da kuma samarwa al'ummar musulmi daraja a wannan ƙasa. Yana ɗaya daga cikin dattijai tsofaffi masu daraja masu albarka wanda Allah ya sa suka raka mu nisa har guda yau muna cin amfaninsu. Ba zan tsawaita lokaci ba, shine babban limaminmu na Ahlus Sunna wal Jama'a, Imam Haj Umar Ibrahim Imam At-Takbir. Yasa yan media sun kai abun magana mu ji ya amince ya zama maka kujerar wannan zaman ko kuwa in ya amince mu ji jawabi a gare shi insha Allah. Mun gode. Allah ya sa albarka. Amin. Allah jalla wa ala ya sa wannan zama ba shi ne karshe ba. A ci gaba da shi yanda yake wata rana wasu musu gada. Na gode kwarai da gaske da wanga martaba da aka bani. Ko da yake ban kai gudun ba, amma dai na karba. Allah sa albarka, Allah ya taimaka. Amin. Subhanahu wa ta'ala. Salamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. To muna Allah godiya da ya kawo mana ranar lafiya kuma ya sa muka halarci wannan wuri lafiya. Na ga manyan da ke nan zan nemi izini ci gaba da wannan aiki da aka sani na gode. Yan waye na yan jarida sauransu da muka halarci wannan wuri. Na ga aikin da aka ce shi ne welcome place. Abinda zan faɗi shi ne muna kowa barka, muna muku godiya sosai da kuka bar ababi da kasa gaban ku da dama. Mun san muna cikin wani wata mai barka, manyan maluma akwai ayyuka dama da ake wurin karantarwa da wurin yin tafsiri da sauransu, amma an samu an bar waɗannan duka an zo an zauna tare da mu a nan. Mu yan jarida muna godiya sosai, muna muku barka da zuwa wannan wuri, kuma muna fatan wannan zama abin da ya samu kai mu gama da alhamdulillah. Masa abin da muka manufan wannan zama mu ci mu goyi insha Allah ta ce muna muku barka. Allah ya samu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Kowane zama duka yana da dalilin shi, duk zama yana da nashi dalili. Wannan zama da mun kai akwai abin da sanar kawai mu da zama hawa zama ka shi zangon Shamun Bako ya zo ya ba mu dalilin da ya sa an kai mu da zama. Dan shi Shamun Bako, we are pleased welcome. Now, this event is in collaboration with Muslim non-governmental organization Chiefs Opinion Leaders, among others. Now, the event is under the theme harnessing the collective interest of Muslims in Ghana for growth and advancement. Wato tattara dukkanin hidimu da kuma kokari na musulmi domin haɓaka ci gaban musulmin Ghana baki daya. Wannan ƙungiya kamu haɗaka ne na ƙungiyoyin musulmi na ƙasar Ghana. Wannan ƙungiya tamu da yake ta zama haɗaka wato tana da akali ne da kuma nazari
akan tattara dukkanin ƙungiyoyi na 'yan jarida musulmi domin mu duka bakin mu daya. Mun san cewa kafin wannan ƙungiyar ta kafo wato akwai ƙungiyoyi na jarida musulmi wanda ya bazu a ko'ina har ya kai ma akwai social platforms kamar WhatsApp da aka kafa dukkanin ana batutuwa game da cigaban 'yan jarida musulmi abubuwa da ya kamata ya samu nasara. To muka zama muka gane cewa kamar bayananmu da kuma rayuwar ya basu ba mu iya tattara shi guda. To dalili ko muka ga cewa idan muka samu wata kafa ko baki guda wanda ke zai rika tattara bayananmu kuma in an tattara bayanan a san inda za a kai magana da cewa baki guda muka isar da sako. Malamai manya na cewa in aka haɗa kai tsintsiya wani maɗaurin ki daya haɗin kai shi zai sa a cimma nasara a cimma galaba. Dalili kuwa da ya samu ka shirya wannan tare kenan domin mu tattauna abin da ke damun musulmin Ghana a matsayin mu na 'yan jarida tare da ku masu ruwa da sarki limamai attajirai manyan mutane mu duba daga cikin matsalolinmu menene abu ɗaya biyu uku da yake cin murna tuwo a ƙwarya da yake mun tattara bayananmu mun iya mu samu ƙarfi mu miƙa mu ce taron da aka yi na musulmi 'yan jarida da kuma sauran limamai da manyan sarakuna ga nasarar da aka cimma an dace kan wannan magana ɗaya biyu kuma ga sakon da yake a kaisar. Dalilin kuwa da ya samu ka shirya wannan taro a cikin wannan wata mai alfarma domin tattara mu daga baki ɗaya a matsayin na al'umma guda domin cimma manufa guda. A takaice dalilin wannan zama kenan muna fata alheri cewa Allah ya sa wannan zaman ya albarka ya alfarma a ci gwanda da aka yi. Mun gode sosai. Mun gode da gafarce ne murya nan da zama ne mai amfani, zama ne mai albarka, saboda musulmai ya kamata ita samun irin zama haka muna tunasar da kanmu kan wasu abubuwan da ke damu su dewa ba jinmu. Za ka ji mu ne an zo an kwashi wasu mu ne a je a yi wani ayyukan da ba daɗi, saboda shi yan jarida kika ga idan za a fassara irin waɗannan agudana ana fitowa ne da shi yadda bai gyara sunaye, saboda shi idan muna samun irin zama haka kowane shekara muna yi yana bar irin gyaran nan da muke so su zo a cikin rayuwarmu mu same shi. Balle ma har muka samu manyan malama kamar Sheikh Umar suna tare da mu, ai kaga yana kara muna wani karfi ne a gwiwoyinmu mu ci gaba da yadda ya kamata. Kamin zunan an bani wani aiki wai yi zance na kan yadda Shankuna zai fada a dazu, shi ne yadda za mu iya mu haɗa kai, wato ilimin da Allah ya babba mu daban-daban yadda na yan zango mu musulmai Ghana, yadda za mu iya mu haɗa waɗannan ilimin da Allah ya ba mu saboda cin gaba. To, kamin ka samu yin haka, in ka rubuta shi a turanci yana iya taimakawa. Idan an samu wani fassarawa ne kuma ake nema, shamu da shi ya zo, ji bature ya zo ya summarize, ya ba mu shi a takaice. To, harnessing the collective interest of Muslims in Ghana for growth and advancement. Mr. Chairman, dignitaries and media persons here in assembled, accept my compliments of Assalamu alaikum on this great day of Friday of an outstanding month of Ramadan. I have long looked for an opportunity to discuss the above titled conversation with a view to triggering a positive change in our Muslim community in Ghana. The theme for this conversation this afternoon, auspicious as it is, has offered me a rare opportunity to delve into a subject which has troubled Muslims since pre-independence days. Most Muslims belong to the Zongo communities and the northern parts of the country, segments which are yet to catch up with the rest in terms of development, the reason for which is not far-fetched. Development for me is not restricted to the construction of beautiful buildings, but should encompass the ability by our people
to engage in objective analysis of issues and taking appropriate decisions without monetary or other considerations. It is such mental development which can stop us from littering the environment and dumping refuse into our brains only to suffer the negative repercussions thereof. The list is long, but includes the indiscipline witnessed when our youth ride motorbikes in town. It is positive development which would make us stand up to those who attempt to force on us thoughts which belong to them and which are not appropriate to our values. The dearth or shortage of Western education and a properly structured Islamic education constitute the challenges leading to the not appealing situation in which we are today. Our leadership should seek acceptable and effective means of blending Western education and Islamic education so that the bountiful dividends thereof can be reaped for the benefit of our Islamic communities countrywide. The stereotyping of those of us who originate from the Islamic communities earlier on alluded to in past remarks can be traced to this deficiency, that we are unable to use our numbers to harness matters which inure to our interest is also informed by the deficiency mentioned earlier. Western education was, until recently, not a serious subject in our Zongo and northern communities. There is no doubt, therefore, that to enable residents of the aforementioned segments of the country, especially the northern parts, free education was introduced by the first president, Kwame Nkrumah, something which existed already anyway under the colonial authorities. It is important to know that under the Sardauna of Sokoto, Sir Ahmadu Bello, some initiatives were introduced to facilitate the catching up of northern Nigerians with their southern counterparts. The School of Literary Studies at the Ahmadu Bello University in Zaria was established to prepare secondary school graduates for university education. Also introduced was the quota system in federal establishments in Nigeria to enable those from the north who were lagging behind to catch up with their southern counterparts. Shouldn't we too engage our politicians in conversations about ensuring that Zongo indigents are considered for more appointments where there are only a few of them? This is no favor because, after all, we have qualified persons to fill vacancies when these occur. The place of education cannot be overemphasized in terms of its contribution to development and the harnessing of our collective interest for development. Muslims should have long gone past the stage in which they are today in terms of development, but the challenges associated with this efficiency persist. Although there have been marked improvement in our access to education, given the relatively high number of Muslims seeking education at various levels, there is still more room for advancement. Even as we make progress, it appears we are still lacking in the area of pooling our resources together with a view to benefiting from the benefits of numbers. We are still unable to speak with one voice. Our positions mostly fragmented and shattered by fleeting factors such as ethnicity, where you come from. Let us have our common interest. Let us have our common interest be the guiding principle in whatever we do, so we can reap from the dividends of numbers and unity. We need one central rallying point from which ideas and suggestions can emanate and flourish. I think that is leadership, the shortage of which is peculiar not only to Muslims. Even at the political level, the challenge of effective leadership imbued with sincerity and selfishness continue to haunt us. That is not to say that we should not do something about our peculiar situation as Muslims. It is gatherings like this, during which ideas can be shared, that will sow the seeds of progress we so much require to grow. A few months ago, a senior police officer in Dambai, Oti region,
called my attention to a Zongo boy situation. He had performed so well academically as a science student, but did not even fill a university admission form. The reason was so silly. It could only be attributed to lack of knowledge and poverty. The young boy said his father told him not to bother to complete the university form because he has no money to sponsor him. Education and the desire to go further pushed him to open up to the senior police officer who hails from the north, who in turn directed him to see me. I directed the young boy to the manager of Radio University, Dr. Abubakar Sadi, who, as I read these remarks, assisted the young boy to apply to university to read medicine or his science-related discipline. Since the decisions of policymakers who are politicians by and large affect us positively or negatively, the need to engage them often should be a matter of priority, especially in the run-up to elections. We should demand the bigger things as which can enable our youth to acquire scholarships to pursue higher education, among others. Epoch-making decisions, not tokenism, is what we require. We can only achieve such monumental goals when we stand together under a leadership that is innovative and inspiring. I remember Sheikh Umar telling us about you too can do. The potentials in the Muslim or Zongo communities are enormous, but our inability to harness these for our common interest is a task which must be tackled now. We can do more to have more nurses, doctors, engineers, journalists, lawyers, teachers from our Islamic communities. I love using examples to illustrate remarks. A Zongo female student picked up 14 prizes in the final year at the Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi. 4 or 5 years ago, we have really more and do better. There are countless young persons in the Zongo communities. Some of them are unable to continue their education because some parents do not put in the required efforts to see them pursue their ambitions. Let us identify successful personalities in our communities, and there are countless of them now, with a view to presenting them as role models for the younger generations. Let us say no to those who turn to us for hatchet operations, even as they stay in the background. It is my wish that our imams will fashion out development triggering sermons or khutbahs on Fridays to move us forward. This, for me, will be a wonderful impetus for harnessing the collective interest of Muslims in Ghana for growth and advancement. Our interests are in the strata of human sacrifices. That is why our quest for knowledge should not be restricted. Accept my gratitude for your attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sarki Ahmed Mohamed Abbas, Sarki Zongo Gonse. To manya na kuma kuyin gafara. Inda kuke nan ba, bai kamata a ce mun zo mun sai muna magana ba. To ina gani ya zo babanmu ya zo ya saya ya muna nasiha kan batun da ake yi su mu in election ne kai. Da batun education sai mu ce alhamdulillah karo ne muna don mu da kanmu ni da cabinet na already muna fight against wannan cikin ruwanmu sosai. Kullum muna yi da matasan nan nasiha kan wannan kar su yarda election da kai a zuwa ce da doke su a je ana use anyhow after election aje su gefe. Kuma batun education mu da kanmu cikin ikon Allah muna kokari ya kanmu muna taimaka da makaranta da ke cikin unguwa da schools da ke cikin unguwa cikin arjifinmu saboda su yi su koya wanda ba su da iko muna kama musu so da su ma su samu ilimi su yi su zama manya gobe su sai su ba addinin musulunci mu duka mun ci amfani su. Sai sa advice da aka ba mu
kamar mun je mu gaya da mutanenmu mun ji mun gode insha Allah zan mu aiki da shi da yan jarida kuma kokarin da suke yi kowane lokaci Allah zai saka musu alheri Allah ya taimaka musu mun gode. To a gafarce ni ga iyayena da sarakai da kuma manya na gaba daya ga baba na YouTube campaign shehunai na duka suna nan Allah ya saka da alheri. To ko da yake nan ba wurin tsariwa na bane amma tunda an kira ni manya na nan ba abin da zan ce shi ne yanzu. To ni ma abin da zan ce muna hamdala da irin taron ga don da na shigo nan gashe da na ga faɗar uwa na ce lalle Allah ya ba mu aljanna. Aljanna yayi kyau kwarai duniya ma kenan muka ga wanda abu kan da na shigo. Shi yasa abin da muke da shi ne ubangijin Allah ya saka da alheri azumin da muka shiga ubangijin Allah ya ba mu sa'a da rabo ya sa mu gama lafiya ni kuma na wannan siya ne ma iyayen mu mata kamar yadda na ga abin ga yayana gwamna yayi magana batun yayi da wasu abubuwa da mata muke haka nan ne in muka samu kuɗi mata wurin yadda muke almubazzaranci da kuɗi gaskiya ni da kaina yana iya damuna amma to yanzu tun da YouTube ga campaign tun da fito America mu ya ajiye mana wannan nasiya she bari mu je mun fita cikin irin wannan abubuwa muna roƙon Allah ya saki sauran ɗan uwan mu amma mayaran mu ya kamata mu yi kokari mu duba su mu bar sine mu da ɗayan mu don wani muka yi mushi da yawa shi ga muna sine ya ce da yaran zango da yawa an lallace ana nan abin da bai kamata a ce yaron zango da aka gane shi wurin ba sai ka gane shi wurin to wani abin na nan sine mu maimakon mu ce Allah ya shirya shekaru yaro ya abu kaɗan Allah ya tsine wannan abu yana cikin tuwa a ƙwarya bai kamata yau a ce mun cira mutum ta farki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muka ji irin yadda malamai ke faɗi abubuwan da hankulin da yayi ashe ya kamata mu iyaye mata da maza gaba ɗaya mu yi haƙuri in ya so mu haɗa kai mu zama sun siya maka wurin shi wuri ɗaya kamar yadda Shamoda ya yi magana mazajen mu kuma Allah ya muku albarka Allah ya sa ku taimaka mana kamar yadda mu ma muke zama gida muke taimaka ma iyali in wani abu ne maza ku rinka goya mana baya amma wani abu ne a yi min hakuri ka ga namiji ya fita ya manta da iyalin shi kenan shi ya ga dama zai shigo to ita kaɗai tana aikin kicin tana aiki abin ya dace ta ci da yawo in ragon ka ya fita waje ka iya kashe ka shi amma yara ka fita ka ga yara sun yi basa waje wannan abu yana cikin tuwa ban shi yasa ɗan uwa musulmai irin haka ake samun su wurin siyasa suke abin da bai kamata ba na wasu nasiya kaɗan kenan ina yi kuskure don Allah don annabi a yafe salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala tare da Sheikh Almiyawu da sauran manyan malummanmu da sarakanmu da shugabanmu na 'yan jarida wato Alhaji Gwamja da sauran 'yan jarida da ke nan ina muku sallama na musulunci wanda shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To zan zo ga mu 'yan jarida da muke kan rediyo da kuma talabishin. Na san iyayenmu suna sauraro, musamman babanmu Sheikh Umar Ibrahim na da suna. 24/7 yana tare da baba, yana jin mu a koda yaushe. Akwai wasu kuma suna iya ganin mu a talabishin. Mu yara ne da muke karambani a wurin. Muna iya kuskure. Muna taɓaka abubuwa watakila da bai dace ba. Mu a roƙonmu da muke da shi gare ku, malummanmu, don Allah a lokacin da kuka ga mun yi kuskure, ku kira mu, ya so ku yi mana gyara. Da Allah kan rediyo ne ko kan talabishin ne. Wani lokacin muna iya mu kawo wasu hadisai da ayoyin Kur'ani. Da Allah bai tafiya da abin da muke yi. Sai samu roƙo muke yi gare ku. Idan kun ga kuskure daga gare mu, kada ku ja mu baya, musamman mu mata, saboda mu muna da matsala sosai. Sai ku ga idan mata na abu ana takawa na koma da mu baya. Maimakon a tura mu gaba, saboda mu ma mu yunkura, saboda idan ita mace ta yi ilimi, to duk duniya sun samu ilimi. Ku yi min gafara, na san ubanni nan mata suka haife mu. Mata suka koyar da ku, mata suka shayar da ku, mata suka rene ku, mata suka yi ku komi. Shi yasa idan wani abu ya tashi,
don Allah muna roƙonku kada ku ja mu baya, ku goya mana baya, ku kira mu, ku gaya mana inda muka yi kuskure mu gyara. Haka kazalika ubannina, kakannina, yayannina, sarakai, ina tare da ku. Zango na hannunku, abubuwa da yawa na faruwa zango. Dan Allah ku yi haƙuri, sarautar nan ba ba ku zauna ba. Ba ku zauna ba. Ku duba abin da ke tafiya cikin zangonninku. Ku yi kura ku gyara, saboda zango akwai gyara a ciki sosai. Zango muna neman gyara sosai da matasanmu maza da mata. Shi yasa sarakai ina ba ku haƙuri, sarakai kakannina, sarakai ubannina, sarakai yayannina, sarakai ‘ya'yana, ina roƙonku don Allah kada ku bar mu haka, kada ku bari zango ya koma baya, domin zango na hannunku, an ba ku sarauta saboda ku taimaka mana. Haka zalika ‘yan uwana ‘yan jarida maza da mata, mu haɗa kai, mu zama tsintsiya madaurinta ɗaya, kan mu rarraba. Idan matsala ya same mu, mu yi ƙoƙari kada ka ja ɗan uwanka baya, iya ka kokanta ka ja shi gaba. Kawai na ga wani bafulata ne, amma albarkacin sunan shi Umar na kare shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sheikh, wallahi wanga zaman da muka yi abin mutum ya yi hawaye, wallahi. Kuma Allah cikin son Allah ya hada mu cikin irin wanga lokaci. Shekara 10 da ya wuce ko rabin irin wannan yana daga cikin abin da muka koma baya, amma iyayenmu wani abu suka duba sun ji tsoro saboda batun addini, suka bari mu shiga cikin irin wanga field da ake ciki yau. Amma walillahi alhamd, yau da ilimi yayi yawa, abin da za suke tsoron nan yau da ikon Allah ya yi nisa da barin mu, shi ne batun addini. Jama'a, a ce yau musulmi cikin Ghana muna da yan jaridu haka, an ka bude station kowane iri kaji, kowane iri. Wanda abin mu gode ma Allah ne, kuma ina fata kamar da ikon Allah an fi haka. Kuma ina son ku gane, ko ku yarda da muke zaune nan yanzu a haka, mala'ikun rahma sun kewaye nan suna mana addu'a. Kuma cikin watan Ramadan, cikin kwanan 10 sakiya da Allah ke yafe muna laifuffukan mu da yawa. Wannan watan bonus ne da Allah ya ajiye cikin watanni 12. Allah ya cire watan Ramadan ya ajiye saboda ya yi ta yafe muna laifuffukan mu, domin ya san mu, ya yi ta biya muna bukatun mu cikin mace. Da ikon Allah, kamin mu wace nan, Allah ya sa bukatan kowa ya biya. Shek, ina ga yan jaridu waɗanda ya kamata su taimaka musu shine malumma, sarakuna, attajirai da sauransu. Ya kamata, ina tunawa Shek ya yi tunani wasu shekaru kaɗan da suka wuce, ya hada kan malumma da sarakuna da attajirai. Har wa yau akwai wani zaman da ake yi na wannan, a sa yan jaridu ga ko mutane mu na midiyan ga ya kamata ido na kansu sosai, domin suna niyya su yi aiki inda muke so maganganun su kai, su za su bar maganganun su kai wuri. Abin da ya bata muke so mu gyara, su za su bari abin ya gyaru ta offices. Shi yasa mun ba su support da ikon Allah mun fi wuri.
kuma ina fata yan jaridu na ko stations nan mu yi ta taimaka ma juna. Abin da zan cika da zance shine da na so Honorable Ben Abdallah gan shi nan, amma na samu labari yana zuwa lokacin da aka ba shi batun Zongo ministry abin da ya zaune ya yi tunani shi ce no, muna da Islamic organizations da su ya kamata mu duba domin government women gafara government bai da wani budget musamman wai na zango, ko da akwai shi bai iya ya biya zangonnin bukatunmu, amma organizations, Islamic organizations, Allah ya taimaka musu suna da alaka da mutane mu kasan waje na musulmai, batun gina masallatayya, rijiyoyi, makarantayya da wasu abubuwa. Ya kamata ya support kanshi da mu daga wurin za mu iya kuna taimaka ma musulmai mu wurare daban-daban. Wannan gaba wannan ya kamata mu sa shi cikin wannan agenda na yan jaridun da yadda za a yi wani taimako ne, wato a taimaka musu abin ya ci gaba da kyau. Uwanmu na abin da sunanta Obatampa da wanda ta magana da Hajji Hafsa. Ai darajar da Allah ya ba mata wallahi ya fi da maza. Wallahi ku ne uwaye mu kamar da kuka faɗi. Tayi. Karshe ma in ji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wai aljannatu tahta aqdamil ummahat. Aljannan mu da muke zaune muna fara muna shiga da Muhammad sauka. Wai aljannan mu da muke neman can kiyama to yana karkashin kafafuwan iyaye. Shi yasa ko me za mu yi mu barbarin su baya, mu yi ta jan su yi ta zuwa. Maganganun na da yawa mun ce za mu yi duka ba mu karewa. Shi yasa ubangiji mu Allah sa wanda zama da muka yi kare zama one day ake fadi 9 day wonder. Mu yi ta yin shi kowane lokaci da iko Allah an ci gaba kuma an fi inda ake. Hada wa billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mun kawo karshe da izinin Allah. To amma aiki kamar haka, balle aiki da ke gaba yana bukatar arziki, da haka shi aka ce zo neman arziki wajen wani abu kadan wanda za a fara aiki da shi. Kadan da nake nufi wato abinda zai karfafa aikin na da ci gaba. Malamin na Armiya Jibril shi ce aikin na ko aikin yan jaridu da su sai kan kafansu da izinin Allah, bayan taimakon Allah ya kamata sarakuna su taimaka musu, malamai su taimaka musu, attajirai su taimaka musu. To shakka babu su ma sun san haka, shi sa malamai da sarakai da attajirai suka gayyata. To kan haka ba da ba da lokaci ba, ji alƙur'ani da ta'amuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Za ka ce mutane su taimaka, ya kamata ka fara da kanka. Kada ka zo ka manta da kai, to alkhairi kake umurtar mutane da su yi. Kan haka ni zan ba da 506 a takbir 500 nan na biya shi nan kafin barna ko da mu barna, amma wa zai ka kudin. To jama'a kun so magana, jama'a taimaka Sharmiya. To na Sharmiya zai kawo nashi. Ni ma yanda ka faɗi nan zai wani harka shi da sunan Al-Huda Islamic. Masha Allah. Haka nan bai yadda ka ni da kai mu yi daidai. To masha Allah. Ya kamata mu bitin. Masha Allah. Ko in ce Al-Huda su bitin. Masha Allah. Kwarai. Da iko Allah masai na nan mu ma za mu ba da 1000 Ghana cedis. To masha Allah, Allah ya sa barka. Baban mu gidan mu gaba da Ahlus Sunna. Me yace? Masha Allah. Baba 2000 Ghana cedis. Wannan office Ahlus Sunna. A rubuta daga Al-Huda da jagoranci Sharmiya Jibril Salimuddin 1000 Ghana cedis. Babanmu da jagoranci Ahlus Sunna 2000 Ghana cedis. Ni almajirin su dan su ni 500 insha Allah. To jama'a sarakai ya rage gare mu. Da me kuka ce? Mun san cikin aljanna fulanci da yi. Fulfule kan halin da aljanna. Wafai da hannu don nan. Kin san ko ka san da annabawa da yawa da suka zo sai kiwo ko su ake kiwo shanu ba fulana ba. Yasa san kamar mun muna da lineage
annabawa cikin mu na gode muku sosai. Hausa nan bai nuna da kyau ba sa a gafarce ni so yi turanci kaɗan ne. Kuma ya kamata acknowledge MC na ɗauki opportunity MC acknowledge Musa Dankwa ya shigo yanzu ga shi ne poster muna yin story cartoon shi for the past few months and years. Musa Dankwa, Global Iftar. Musa, please let us see you. Thank you so much. We need our honor that you join us. And thank you so much, our respected chiefs, our revered chiefs, and our mothers and our colleague journalists who are here. It is indeed an honor for me to come here to speak with you, to make a few comments about the work we do and the Ramadan, of course. First of all, I think it is exciting to see a mosque like this to have been done by a private person to support Islam. I think it's something worth saying a takbir for. Yeah, and indeed I'm honored. For the first time I'm coming here looking at this, it looks very, very beautiful. I hope Kamamoya will replicate. But in replicating, because the first instruction to the Prophet by Angel Gabriel was Ikra, which is to read. It's a reading. So let's work on education. For me, that is very critical. The support the education, but I wouldn't have been standing here. Yeah, so that they are 14. Unfortunately, there's only 7 who are alive, and out of the 14, Nikadina Shika classroom at the school. So you can imagine. So yeah, I need to stay school. But I didn't mobile to rent, COVID into rent. But I said that I can be back and come and Yabi can read. Don't let it go page. I've been back, Duba can TV, bus, and can radio. But when I was to buy them, I'm passing. The back at him was a point. So it's very essential. We should work on education. It's very, very essential. Nobody around stay school because education is really the leveler. Nelson Mandela way is education that would make the child of the nobody become the president. Indeed, it is very true. She is an example for us all to see. A few things. I like the government see and I 3 years election year. I'm going to macho men, macho men. Yakamata Mufara cancer or non-notion. Musankaman, but macho men that will present alternative ideas and views. It's actually between Jarida and Zabi co-election. We have our own saying that. Ayi Batun Muka Sanjuna. In fact, Kasam Mutani South, because some Mutani North, and some Muduka baby. Ama Musa Kani or Musa Fulaniga, Bazabariga, Badandaga, Gurushiga, Baina. Among Muki, very, Muki, some of the chief imam is also attacked very here. Among she is a really but now Muka Sanjuna is a Muki exposed Juna, Muki set up Juna, Muki Zaki Juna, Muki Yaki Sakani Juna, and it is very unhealthy. It is good that we have the chiefs here, and it's something we should work on. Girl child education is very critical. Kawina, a 13-year-old girl, that's not our way. The information came to me. I stepped in and I stopped it, but I created a lot of enemies. Anche Kamani, Donati School, Nadina Zama, Chitani, Sunan, Ekamata, Ayin, Nazuna, Bata Sunan. In fact, Babana, in his view, education is a sin. Kazama, Bobodi, Kazama Haram. Somebody should be so at this school, but then now we graduation. Da aka zo graduation aka yanka photo saka kai gida aka bashi da ya shi fara da kuka wai abin da yake tsoro nan abin da ya faru ne aka ce ne tsoro me yake yi wai bai so yaran shi to yi school ba don suka yi school so zama Christians aka ce ne ban zama Christian ba wai gashi nan sa rigan Christians wato graduation gown nan baba na shi na kan ni barrister and it's a painful thing, but it's ignorance. And ignorance is really a problem. So we need education to be able to fix this thing. Finally, media. Yaki da muke yanzu mun san kamar jihad na an kare na bidiga da na buga yanzu na knowledge ko na ilmi muke yi. Don ana yin jihad and ilmi, we need media because ko we kan media ake yin shi. In ba kan YouTube ba, kan TikTok ne yake, ko ana kan Facebook.
sannan traditional media, TV da radio. In ka duba cikin Zongo ko tsakanin mu musulmai, how many media houses do we have? That is a very important point. The few that we have, how empowered are they? Don't need na aiki City FM, the City TV. The station are Christian. In fact, he built the station on Christian principles. Na isa ama kama ya bani aiki na aiki wuri, ko ya bani hanya na aiki wuri. He's not obligated. It's a private media house, but he's allowed you to do that work. Muma invest in media. So this is a media house. It works on Islam principles. Unsa kama deliver something very good to push the Ummah, to push Islam forward. That is where I will end my submission. Now, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na farko ni na tashi Zongo kuma na cin ba ba da tafiya daga Kongo. An kawo Zongo age of 6 years. Na zama hannu wani ba basarar ne ba ba na Allah ji kansa. Da matan shi matansa guda aliju guda bari tarkace bari da shi hankali da kan Allah ji kansa. Na farko neman ilimi muhimmi ne inda ba neman ilimi ba da abin na sai kuna an yi su an je gaba ba so da yawa abin kalaki ne karfin zuciya ka duba gaban fuskar mutum da ke shi that's not a good business. I think abin da ya sa gari gaba kuma baya ke o babban ya yi kuskure baya gaya mishi sai a babu yana kuskure mutu za shi sarki ya yi kuskure shi masu sarki bawon zai karni shi da suke a kawai sarki abin da ta yi gaba yi ma wannan rayuwar nan da renin nan ya shiga kasusuwa har mun kai cikin politics cikin gwamnati. And it is very sad kamar muna magana abin na tafiya ko na so yin fadi saboda an ji wai kai kaza aiki da muke yi yanzu ga ko na muke yi ba aiki na bane ni an train as an accountant as a finance person but sometimes ni ga kamar akwai wani gap cikin marketing cikin ilimin da muke yi garin da shi zama dole ka try ka shiga cikin kasa da kare and na abuwa sisi ya kan da kaman in fact 2019 ba wanda ya so yi fuskar in ka je koyi ka ci a koyi ka a san kima yadda ya can da daya ana karban kudi a sa hannunka ka yi abin da za ka yi but mun persist kamar mu ba haka mun ba kuma lalle inda ya kai musulmi amin ka yaƙi da gaskiya inda ka sa duk yamma amin karfin kubon wani ka ce wani na kokari zurbi and all the time we now live with Islamic principles mutum da ya tare da yake kowa but gargwadon mu muna yin abin da ya kamata zaɓen da za a yi ga muna roƙon Allah a gaba lafiya abin da muke yi ne muna tambaya mutane ra'ayin su da duka bayan mun gama shi mu kawo mu bayyana mu jama'a kamar gashi ba mu fara daya kan da wuri ba mu rage kan da wuri in ka duba yadda ke tafiya yanzu ya bari garin kowa ya san situation da muke ciki sometimes kana shakar da ma'a ra'ayin gari ni kawai ni ko wanda one think the same way in dai ba ya opinion ko ba ka kare rayuwa ne muna mu ne mu kawo ra'ayin kowa ba kuma wani ra'ayin shi kaza ko wadannan aka ra'ayin su ne wadannan aka ra'ayin su ne so kowa ya san inda garin ke tafiya and I think ya bari tension ya release ya stabilize. There's less uncertainty in the environment compared to in the past. And for us, that's the best thing because look, zabe gona su aka yi zabe bai gani ba ko ya win bai win ni bai win ba ko suna mutuwa amma idan ka ga alama da sauri ka iya ka moderate kanka
ka yi magani ka ko abin da ya yi abin bai kar zama kamar ranar zaɓen nan za a ga kamar bai turawa ba su haka tun gaba an sani kamar wani na da chance wani shekara da ya yi karfi kaɗan shi ya bari kowa ya motivate expectations sannan ya yi maganci ciwon shi su da kar a nan su zuwa da wani ya faɗi mutu wasu ina faruwa. That is why we see our work as very important. Ba kaman muna son bar kan wani nauyin ba kuwa yanda yake aka zama ba mu saki ba. Mu gaskiya gari ga yin shi da karfi. Wallahi an kama kuɗi in kana jin yunwa wallahi aka bi. Ma bayan haka da wurin duna to duka sun ji. In dan siyasa ya ba kuɗi wallahi ya ga mutum shi. So na kan kada wani balle a ce wai garin da fara da ba wanda ya yi sai kamar wani mun compromise shi. The entire country, nobody from NDC, MPP, I'm ba wanda ya sai wani ya ce wani da zama masu ko. So sai and it's because ba mu kudi mun fi son kudi than arziki. And na fata kamar wanga da wata Ramadan da Allah ya kawo da sauƙi cikin rayuwa. Allah ya sa mu kare azumi da lafiya. Allah ya sa mu yi zaɓe da lafiya da zama kwata kwanciyar hankalin gari da kawai shi masa. Imana wakil da Assalamu alaikum. Given the opportunity to address these important personalities. I'm so sorry, I should have spoken Hausa. But unfortunately, when I wanted to speak to understand English, I went to Oxford University, where I learned English, and then I can speak English to the best of my ability. Then in French, because I wanted to understand French, I had to go to Sorbonne University. Donc, je comprends français très bien. C'est pour ça que j'ai appelé le français en France. Then it came to the time I wanted to learn Hausa. Unfortunately, I couldn't get the visa to go to Kano. Therefore, Bayero University. Even when I wanted to learn Arabic too, I had to go to Jamiat al-Shamsi al-Qahira for example. Inshallah, على قدر استطاعتي أستطيع أن أفهم اللغة العربية. But Bayero University, I couldn't get the opportunity because I didn't get a visa to Kano, and therefore I was compelled to learn Hausa and Katsina. And of course, not Hausa and Katsina of Nigeria. No, we have two Katsinas, one in Nigeria, one in Katsina Nankani district in the northern region. That is the kind of Hausa I speak. Therefore, if the Kanawa says, then Mu Kasana Shego So that's the kind of Hausa I speak. And if you wouldn't mind, you just allow me to speak Hausa and English language instead of Mozidarpa. And if we see a person on the street, the Kanawa will say, oh, I can't eat. Then we will say, Mungan say, this is a pattern. So you understand what I'm talking about. And therefore, mine is just simple. I'm here. I'm a member of the Eke Fraternity. I have been a journalist with the defunct Free Press. So, in fact, here I can claim to be a senior journalist because I practiced journalism for the past, at least for about close to 30 years today. And I can see my senior, my senior in journalism, my senior in family, and my senior in Islam. Alhaji Gonda. He understands me very well. So, my message is very clear. We are in the month of Ramadan. And we are expected to reaffirm our commitment to our faith. And our faith can only be exhibited in two fundamental ways. In the area of religion, in the area of secularism. Islam is not only a mere religion, it is also a way of life. And that is why the Arabs call Islam as Dinun wa Hayat. Today, we are fortunate to find ourselves
in a secular democratic state, very soon we will go for elections. We expect all Muslim journalists to allow the positive values of Islam to regulate their journalistic conduct, so that at the end of the day, they will contribute positively to the peaceful conduct of the forthcoming presidential and legislative elections. Let no one be fooled into thinking that politics is not meant for Muslims, not at all. And this gives me the opportunity to quote one of the philosophers of Islam who claims, rightly so, that al-Muslimun alladhina la yahtamuna bis-siyasa yahkumuhum as-siyasiyun alladhina la yahtamuna bil-Islam. Muslims who do not value democratic politics are ruled by politicians who do not value Islam. Therefore, it is important for Muslim brothers and sisters to engage in democratic politics. The best people who can help them, irrespective of their partisan affiliations, are Muslim journalists. Let your pens, your megaphones, remain the pens and megaphones of peace, and not the pens and megaphones of war. On this note, let me, with the permission from Imam Ahlus-Sunnah wal Jama'ah, who is my grandfather and father, let me relate you to a Quranic verse that seems to establish the fundamental difference between democracy and autocracy. يقول عز وجل في القرآن الكريم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. This verse establishes certain values of democracy, and that these are rahmah, mercy, leniency, the forgiveness, pardon, and that Prophet Muhammad has used all these things, and that if he does not stand by these values, the only option is for him to be stone-hearted. If he stands by these values, the people will be with him. If he's hard-hearted or stone-hearted, everybody will run away from him. So for me, democracy. Autocracy. Dictatorship and democracy. And therefore, as you try as much as possible to contribute your quota to the consolidation of constitutional order in this country, let all of you be ruled by these democratic values. And in the end, we will not remember the discomfort of our struggle, but the comfort of our victory. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ba sunan demokradiyyar ba abin da zai kafafawa don yan jarida, the pressmen and the pressmen are those who disseminate information. Su suke yadda labarai, mu wayanda ba mu aikin jarida mu ji abin da ke gudana a cikin kasar mu a Ghana, abin da ke gudana a parliament. Ba don su ba abin da za mu ji ba, abin da ke gudana a cikin gwamnati. Ba don su ba abin da za mu ji ba, abin da ya kasance rashin adalci, injustice, ba da su ba abin da za mu ji ba. Don shi na lokaci kaman jarida, yan jarida musulmai sun tattara kansu, sun form wanga kungiya domin su yi su tafiyar da al'amuransu, su yi su yadda labarai wanda ya shafi zango, wanda ya shafi kasar Ghana. Mu duka mun yi matukan
murna sosai. Mu kuma ta fannin mu na Zongo Development Fund da Zongo Development Secretariat kowane taimakon da ya kamata mu ba su duka, mu da manya a Zongo, maluma da sarakuna, alhakinmu ne mu isar musu wannan gudunmawa ko wannan taimako. Don shi magana na a takaice shine muna maku duka marhaba, muna muku godiya na musamman, muna taya ku murna da wanga historic taro da yau muka shirya. Insha Allah muna tare da ku. Assalamu alaikum.